Ladies and gentlemen, Zonja dhe zotrinj, kryetari i qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut, i angazhuar për politikat e qeverisjes së mirë, zotri Arben Fetaj, i nderuar zëvendës ministër i punëve të brendshme, zotri Astrid Tiseni, i nderuar përfaqësues i UNHCR-s në Maqedoninë e Veriut, Gabriel Gualano de Godoy, nderuar zëvendës shef i misionit të OSBE-s në Shkup, Suzan Penkas, të nderuar të pranishëm. Mirë se vini në eventin e sotëm të dedikuar për shënimin e një arritje historike të vendit ton, ku në një mënyrë gjithëpërfshirëse janë zgjidhur të gjitha rastet e njohura të personave pa shtetësi që rezultuan nga shpërbërja e ish Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë. Kabineti i zëvendës kryetarit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe UNHCR-n dhe misionin e OSBE-s në Shkup janë bashkë organizator të këtij eventi. Ky është një moment i rëndësishëm jo vetëm për Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe për rajonin dhe më gjerë, pasi kjo është dëshmi se me vullnet politik, bashkëpunim institucional dhe angazhim për të drejtat e njerëzit, edhe çështjet më afatgjata mund të zgjidhen. Kemi nderin që sot me ne janë përfaqësues të rangut të lartë që luajtën një rol kyç në këtë proces. Falenderoj të gjithë të pranishmit dhe të gjithë pjesëmarrësit për mbështetjen e tyre të sinqertë në realizimin e këtij procesi. Ju ftoj ta ndiqni ngjarjen e sotme me vëmendje dhe me një ndjenjë krenarie të përbashkët për këtë sukses të jashtëzakonshëm. Počitovani prisutni, dobre dojdovte na današnji nastan posveten na odbeležovanje të nderuar, mirë se ardhat në ngjarjen e sotme, të cilën shënojmë zgjidhjen e gjitha rasteve të personave pa shtetësi që rezultohen nga shpërbërja e SFR-s. Kabineti zëvendës kryetarit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, UNHCR dhe misionin e OSBE-s në Shkup janë bashkë organizatorët të ngjarjes së sotme. Ky është moment i rëndësishëm jo vetëm për Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe për rajonin dhe më gjerë, për shkak se kjo është dëshmi se me vullnet politik, bashkëpunim institucional dhe përkushtim për të drejtat e njerëzit, edhe çështjet më afatgjata mund të zgjidhen. Kemi nderin që sot me ne janë përfaqësues të lartë të cilët kanë ruajtur rol thelbësor në këtë proces. I falenderoj të gjithë të pranishmit dhe gjithë pjesëmarrësve për përkrahjen e pa rezervë në realizimin e këtij procesi. Ju ftoj të ndiqni ngjarjen e sotme me vëmendje dhe me ndjenjë të krenarisë së përbashkët për këtë sukses të jashtëzakonshëm. Në fillim kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj të mbaj fjalimin e parë para të pranishmëve, zëvendës kryetari i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i angazhuar për politikat e qeverisjes së mirë, zotrin Arben Fetaj, urdhro zëvendës kryeministër. Venera, faleminderit, i nderuar ministër Fatmir Limani, nderuar zëvendës ministër i punëve të brendshme Astrid Tiseni, të nderuar deputet, nderuar përfaqësuesi UNHCR-s, zoti Gabriel Gualano de Godoy, e nderuar zëvendës shefe misionit të OSBE-s në vendin tonë, zonja Suzan Peska, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe të organizatave ndërkombëtare, të nderuar të pranishëm. Për 3 dekada, Maqedonia e Veriut mbajti mbi supe një padrejtësi të rëndë. Qindra burra, gra dhe fëmijë të lindur dhe të rritur në këtë tokë ishin të padukshëm për shtetin e tyre. Ata ishin ilegal në shtëpinë e tyre, të privuar nga të drejtat themelore të njerëzit, vetëm për shkak të një padrejtësie historike, një mohim i së drejtës së tyre për shtetësi. Pashtetësia u mohoi këtyre qytetarëve dinjitetin e tyre njerëzor, në shumë dimensione madje. Atyre u pamundsohej qasja në shërbime shëndetësore, arsim për fëmijët e tyre, ndihma sociale, martesë ligjore apo edhe regjistrim të pronave. Ata nuk mund të votonin as të kandidonin për poste publike. Imagjinoni pra peshën e këtij dehumanizimi, të jetosh në vendin tënd, por mos të ekzistosh në sytë e tij. Për të kuptuar tragjedinë njerëzore prapa statistikave të pashtetësisë, dua të ndaj me ju storjen e Mehmet Kamberit. Mehmeti ishte një djalë i ri i lindur në vitin 2004, që humbi jetën
në muajin maj të vitit 2023 nga komplikime të shkaktuara nga diabeti i padiagnostifikuar. Mehmeti nuk kishte letë njoftim, as libres shëndetësore. Ai u shtrua në spital me dokumente të huazuara. Aty e humbi jetën. Trupi i tij pa jetë qëndroi në morg për 3 javë për shkak të pengesave administrative të lidhura me pashtetësinë. Siç ka thënë Nelson Mandela, tu mohosh njerëzve të drejtat e tyre njerëzore, do të thotë tu mohosh vetë humanitetin. Mehmeti dhe të tjerë si ai u lanë pa zë, pa dignitet, pa jetë, vetëm sepse ishin pashtetësi. Por sot, me krenari të madhe, mund them se kjo padrejtësi historike i përket së kaluarës. Maqedonia e Veriut është vendi i parë në rajon që ka zgjidhur pothuajse të gjitha rastet e pashtetësisë të trashëguara nga shpërbërja e ish Jugosllavisë. 317 qytetarët e fundit që kishin mbetur pa shtetësi që nga pavarësia e vendit, tani gëzojnë të drejtën e tyre për shtetësinë e Maqedonisë së Veriut. Për herë të parë, ata do të kenë qasje të plotë në të drejtat dhe mbrojtjet që u takojnë si qytetarë të këtij vendi. Kjo është një fitore e madhe që e kremtojmë sot në këtë sallë, bashkë me institucionet, bashkë me organizatat ndërkombëtare dhe organizatat jo qeveritare që kanë punuar në këtë drejtim. Natyrisht, ky sukses nuk ka ardhur vetvetiu. Ai është fryt i një mobilizimi të jashtëzakonshëm dhe aktivizmit të palodhur. Dua të falenderoj nga zemra çdo individ, çdo organizat që kontriboi në këtë betejë. Natyrisht institucionet tona, partnerët ndërkombëtar si UNHCR, OSBE-ja dhe shumë të tjera që kanë punuar në këtë drejtim, shoqërinë civile, mediat, partitë politike dhe çdo qytetar që besoi në këtë vizion për drejtësi. Një falënderim i veçantë nga ana ime shkon për aktivistët e shoqërisë civile, disa prej të cilëve sot janë në mesin tonë, që nisën fushatën shtetësia në vitet 2020-2021. Po ashtu, dua të shpreh mirënjohjen për vendosmërinë e deputetëve të koalicionit Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, të cilët me muaj të tërë bllokuan kuvendin derisa u miratua ligji i ri për shtetësinë. Një ligj që hapi dyert për qytetarët tonë të mohuar dhe ishte vendimtar për këtë sukses që po e kremtojmë sot. Pra ky ligj nuk ishte thjesht një akt juridik, a ishte mbi gjitha një akt thellësisht human, një dëshmi e fuqisë, së drejtësisë dhe të barazisë. Edhe pse u përball me kundërshtime të forta në fillim, ligji u dëshmua si zgjidhja e duhur për të ndërtuar një shoqëri ku çdo njeri ka vendin dhe dinjitetin e tij. Megjithatë, betejë jonë nuk përfundon këtu. Përkushtimi ynë tani është zbatimi në përpikëri të ligjit dhe forcimi i kornizës ligjore për të garantuar që askush të mos mbetet pa shtetësinë të ardhmen. Maqedonia e Veriut ka forcuar nenin 4A të ligjit për regjistrin civil, duke siguruar regjistrimin e çdo fëmije që lind pavarësisht statusit ligjor të prindërve. Kjo është arsyeja pse sot ne qëndrojmë krenar si lider në kuadër të aleancës globale për eliminimin e pashtetësisë. Të nderuar të pranishëm, ne po ndërtojmë një Maqedoni të Veriut ku shteti nuk pyet kush je apo çfarë përfaqëson, por nëse ke lindur këtu, jeton këtu dhe kontribon këtu. Po ndërtojmë një të ardhme ku askush nuk dehumanizohet më, por ku çdo individ gëzon të drejtat universale njerëzore. Maqedonia e Veriut është një storje suksesi në këtë drejtim, një dëshmi që drejtësia triumfon kur ka vullnet politik dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Shteti nuk është krijuar për të ndarë apo për të shtypur. Shteti ekziston për të mbrojtur dhe për të kujdesur për The state exists to protect and care for its citizens. Our country will never be a wall, but a shelter for every citizen. Thank you. Thank you, Deputy Prime Minister, for the inspirational words and the support you always offer for the goal of improving human rights in all aspects. I now ask the Deputy Minister of Internal Affairs, Astrid Iseni, to address the attendees.
we have to emphasize they played an extraordinarily technical and administrative role in the process. Please take the floor. Thank you, Mrs. Venera. At the beginning, let me welcome this initiative. Distinguished Deputy Prime Minister, Mr. Narben Fetai, Minister of Internal Affairs, Strategini, dear representatives of diplomatic corps, and my friend and the representative to our country, Mrs. Gabriel, and dear deputy head of the OSCE mission in Skopje, Mrs. Susan, dear ladies and gentlemen, it is my honor to greet you at this important event where we will assess the achievements in the past. We will talk about the past practices and will announce new developments by the Ministry of Interior to put an end to statelessness. North Macedonia and its Ministry of Interior have always been practical with an open approach and will always be a proactive partner in this respect. Statelessness is one of the fundamental rights and indicates the legal relation between the person and the states, regardless of the way in which it has been acquired and without regard to their citizens' ethnic origin. The problem with statelessness and registration of unregistered individuals, especially of children born and residing on the territory of a state without being registered, should be overcome and resolved by every country stipulating legal norms in the national legislation to reduce the number of persons that are stateless and allow for the unregistered individuals, especially the underage individuals, to be recorded in the states of their residence and to abide by the international documents such as the Universal Declaration on Human Rights dated 1948, the Convention on the Status of Stateless Individuals from 1944, and the Convention on the Reduction of Statelessness from 1961. States should respect the international law, especially Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, based on which everyone has the right to statelessness. No individual can voluntarily be deprived of their statehood nor the right to change their citizenship. But the Convention on Status of Stateless Individuals from 1954 in Article 1 defines the term a stateless person as a person that no state under the rule of its law considers its own citizens. The Convention for Reduction of Statelessness of 1961 is a primary international legal instrument for avoidance and reduction everywhere this is possible of the existence of statelessness. The Convention on the Status of Stateless People and the Convention on Reduction of Statelessness both provide legal means for protection of stateless individuals and improvement of the stability of inter-state relations and the obligation that signatory states are to adhere to. The law on citizenship of the Republic of North Macedonia was adopted in November 1992, and all changes and amendments and addenda to it were adopted in 2004, 2008, 2011, 2016, 2021, 2022 consecutively, and is in line with the European Convention on Citizenship that the Republic of North Macedonia signed in 1997. The Parliament
ratified the convention in 2002. The Republic of North Macedonia adopted a law on ratification of the Convention of Reduction of Statelessness in October of 2019. Pursuant to Article 7 of the Law on Amendments and Addenda to the Law on Citizenship of the Republic of North Macedonia, which facilitated the process of acquiring citizenship for citizens of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, that since September 8, 1991, that is the day of Declaration of Independence of the Republic of Macedonia, lived on the territory of this country. The article came into force in 2021, and since then 1,145 citizens of former Yugoslavia, of which 300 had a status of stateless individuals, were given citizenship. In 2023, the law on amendments and addenda, the law on ID card, and law on amendments and addenda to the law of registration of a place of residence of individuals was adopted. In the past period, the Ministry of Interior made a significant contribution to the results achieved in resolving the cases of stateless individuals. Our country remains a strong supporter of the international community, dedicated and responsible partner in the global dialogue, and a recognized generator and pillar of peace, stability, and security in the Balkan and European region and beyond. Thank you, dear Deputy Minister of Interior. Thank you for your words, and once again gratitude to the role of the Ministry of Interior to enable access to stateless people. The UNHCR in the Republic of North Macedonia, Mr. Gabriel Guilano de Godoy, through the support and joint action of the institutions, was the driver of many solutions. Today, we also have the UNHCR representative, Gabriel Guilano de Godoy. Through the support, UNHCR was the driver of many solutions. Dear Mr. Gabriel Guilano de Godoy, you may take the floor. Honorable Deputy Prime Minister, Honorable Vice Minister of Internal Affairs, Honorable Minister of Social Policy, Demography and Youth, Minister of Justice, distinguished representatives of the international community, the UN family, dear Susanna, Deputy Head of OSCE Mission, dear authorities, institutions, partners, Mila lawyers, and friends. I would like to congratulate the authorities of North Macedonia for their leadership in becoming the first country to resolve all known cases of statelessness stemming from the dissolution of the former Yugoslavia. This is a historic milestone. The last 317 people, some of whom waited not only years, but lifetimes, now hold the citizenship that was always their right. Since 2001, nearly 20,000 stateless people have received citizenship in North Macedonia. This is the result of principled leadership, tireless institutional effort, and a shared vision of justice. I express my deepest appreciation to the government,
particularly the Office of the Deputy Prime Minister, the Ministry of Internal Affairs, for your unwavering commitment. I would also like to acknowledge the dedication of all the administrative workers who stepped up to make this possible. The Assistant Minister of Interior, Mr. Jovan, the Head of Sector for Citizenship, Ms. Zikova, and the civil registration offices across the country, led by Mr. Faton. I would like to praise lawyers from Mila, sitting there. I would like to praise all the UN and UNHCR colleagues. I would also to acknowledge the historic support from the Parliament and all community leaders. Your work has changed lives. This reminds me of the life of Ruza, a 93-year-old woman who, until this year, never held a single document affirming her existence. Born into one country, lived through two more, and for decades, she waited. Her shaking hands, finally receiving an ID card, are a powerful testament to the toll statelessness takes on human life. But her wait is over now. Ruza stands as a symbol of why the 1954 and 1961 statelessness conventions exist and why UNHCR works matter. With the support of authorities, donors, and partners, and in the presence of the European Union delegation, OSCE, Oleg from Council of Europe, and distinguished ambassadors, our joint efforts are telling new stories. Children now enrolling in school, parents registering marriages, accessing healthcare, and planning for their future. North Macedonia now stands as a regional and global leader in the fight against statelessness, and as a member of the Global Alliance to End Statelessness, this country has not only fulfilled the promise, it has set a powerful precedent that inspired far beyond its borders. Statelessness is a human-made injustice. And like all injustices of our own making, it can be undone. UNHCR remains steadfast in supporting North Macedonia in sustaining this achievement, closing the remaining 168 cases of unregistered children, and preventing future cases by establishing a stateless status determination procedure, ensuring, and I'm looking to Leslie here, UNICEF representative, and at the interim RC, no child born here will ever again grow up unregistered, unseen, or unprotected. Every person counts. Every person deserves a nationality. They have the right to have rights. To the people and families who are no longer stateless, your patience, your dignity, your persistence have brought us here today. Today, this country, your country, says you belong. Благодарам много, Фармин Решу. Thank you very much, Mr. Gabriel. And on behalf of the government of the Republic of North Macedonia, thank you for your commitment and long-term support. The contribution of your organization is an important part of this success story. Për ne si qeveri në këtë proces të mbështetjes së rëndësishme, For us as a government in this collaboration process is the continuous collaboration with the OSCE organization in North Macedonia that has played a significant role in strengthening the legal framework for the protection of citizens' rights. Namely, in the spirit of collaboration, I'm inviting the Deputy Chief of Mission of OSCE, Ms. Susanna. In the Republic of North Macedonia, the organization they played a significant role in strengthening the legal framework and protection of the rights of citizens. It is exactly in the spirit of positive cooperation. I invite the Deputy Head of the OSCE mission in Skopje. Welcome.
esteemed Deputy Prime Minister Fetai, esteemed Deputy Minister of Internal Affairs Iseni, dear UNHCR Representative Godoy, distinguished members of Parliament, members of government, dear excellencies, representatives of international organizations, partners and colleagues, good afternoon. Let me begin by thanking you for organizing this event to mark a significant milestone in the effort to resolve long-standing cases of statelessness. Today, we celebrate the closure of a painful chapter in the lives of 317 individuals whose statelessness is linked to the dissolution of the former Yugoslavia. The successful resolution of these cases reflects the government's continued commitment to tackling complex legal and social challenges, chief among them statelessness, and ensuring equal access to rights and services for all residents of North Macedonia. It also stands as a powerful testament to our shared dedication to building a society rooted in fairness, equality, and respect for human rights. When Ambassador Val assumed his role as head of mission at the end of 2022, some 750 unregistered individuals were living in North Macedonia. We commend the national authorities for taking decisive steps to address this issue, particularly through the adoption of critical amendments to the law on civil registry, which paved the way for the late registration of previously undocumented persons. Additional amendments to the law on registration of permanent and temporary residents of citizens and the law on the identity card further bolstered this effort. Together with our partners in national institutions and UNHCR, the mission then supported a streamlined implementation process, trained 154 civil servants in the application of the new legislation, provided guidance on complex cases, and helped facilitate hundreds of successful registrations. These joint efforts have made North Macedonia a global leader in ending statelessness, which is the very reason why we are here today. North Macedonia has every reason to be proud. As we celebrate today's progress, I would like to encourage us to use this positive momentum to press ahead with the closure of the remaining approximately 160 cases of statelessness in the country. These cases are notably within the Roma community. Too many Roma individuals still face barriers to civil documentation, and far too many Roma children are still born without a nationality. This remains a pressing, serious concern for our sustained and collective attention and action. The right to a nationality is firmly enshrined in OSCE commitments, including the 1992 Helsinki document, the 1999 Istanbul Charter for European Security, the 2003 Maastricht Action Plan on Roma and Sinti. These commitments underline that no one should be arbitrarily deprived of nationality and call on participating states to take proactive steps to prevent and resolve statelessness. The OSCE mission to Skopje, of course, remains fully committed to supporting the government, civil society, and relevant institutions in preventing and addressing statelessness. Incidentally, later today, Ambassador Val will meet with the new Minister of Health to discuss concrete steps to address the situation of Roma children born in hospitals without proper documentation. Our aim is to identify urgent and practical solutions to prevent new cases of statelessness from arising. In closing, I want to thank each of you for your dedication to this important cause. Statelessness is not a marginal issue. It is a cross-cutting challenge that demands a unified, inclusive, and human-centered response.
Before we conclude our time, I would like to share a short video that tells the story of one individual whose case has been resolved. I think it serves as a powerful reminder to all of us that those affected by statelessness are people. They are our neighbors, they are our friends, they are members of our communities. Thank you for your attention. Miss Се надевам вие што го правите, да ми извадите, ако може, документи, лична карта да ми извад. Еве го решението што не можам да ги земам парите. Одам у банка, ми кажува, дајте ми или пашаш, или лична карта. Еве и од кај банка напред, ништо не може да ми прави. Ето е. I'm often being asked about the impact of our work. And I think it couldn't be more tangible than in this case, because at the end of the day, everything that we do is about. Ја извадих првата лична карта. Сега имам право за све. И за здравствена книжка, и за социјална помош. Благодарна сум за овце. Well, this is a great day, I think, for all of us. Most notably, of course, for Sophia herself, who I congratulate, because today she has, after decades of living without documents, without access to her fundamental rights, she has for the first time received her ID card. So she's safe. So it's a big congratulations to Sophia, and it's a big congratulations also to North Macedonia, who's a global leader in ending statelessness. Благодарна сум многу, нема од каде. Не знам како да зборувам. Dear attendees of the government of the Republic of North Macedonia, to thank you everyone for your participation and encourage you to continue together in our commitment to advancing human rights, equality, and dignity for all. Today's event showed that with vision, cooperation, and responsibility, even the most complex issue can be resolved. Почитувани присутни, дозволете ми во името на Dear Representative, allow me on behalf of the government of the Republic of Macedonia to thank everyone for your participation and encourage you to continue together in our commitment to advancing human rights, equality, and dignity for all. Today's event shows that with vision, cooperation, and responsibility, even the most complex issues can be resolved. I thank for the presence of representatives from the Ministry of Internal Affairs and its key sectors, the citizenship, the foreigner sector, the civil registry administration, and the identity card sector as well. The representatives of the Ombudsman's Office, the National Security Agency, OSCE, UNHCR, and other agencies, the Council of Europe, the delegation of the European ambassadors and other collaborators. I wish you a pleasant day. I will only do this in Albanian as well. Njerëzve dhe dinjitetit të gjithëve. Eventi i sotëm tregoi se me vizion, bashkëpunim dhe përgjegjësi mund të zgjidhim edhe çështjet më të ndërlikuara. Falenderoj për praninë përfaqësuesit nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe departamentet e saj kryesor, Departamenti i Shtetësisë, Departamenti për të huaj, Drejtoria për udhëheqjen e librave AM dhe Departamenti Letërnjoftimeve, si dhe përfaqësuesit e zyrës së avokatit të popullit, Agjencisë për Siguri Nacionale, OSBE-s, UNHCR-s dhe agjenci të tjera të OKB-s, Këshilli i Evropës, Delegacioni i Bashkimit Evropian, ambasadorët dhe bashkëpunëtorët e tjerë. Ju uroj një ditë të mbarë. Have a nice day. Before we leave the room, I suggest we of this event, because it is a celebratory one. So we should mark the moment all together, and then I think a cocktail has been organized right outside, right? Yes. Yeah. Yes. So join us for a drink afterwards.
foton që aty.